want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground,
В общем, спальня, как и была, сделана, запенена. Вот она. Здесь ванная комната. Вот она. Стена одна сделана, готовая. Если мы идем дальше, здесь еще до конца не выложено. Здесь у нас прачечная до конца не выложена. 3 ряда осталось. Здесь 1 ряд остался. Это у нас, что у нас? Это у нас гардеробная. 1 ряд остался. Он в упор к потолку получается. Его завтра дадим. Вот. Там кабинет. Со стороны кабинета тоже это выглядит. Вот со стороны кабинета. Коридор широкий, на самом деле, получился. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me bleed. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And
it hurts as I bleed for you, cry for you. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Let me bleed.
В общем и целом, закончили сортир. Вот здесь это вот так выглядит на кухне, со стороны кухни. Вот. Со стороны туалета там лампочка, к сожалению, не попадает, но вот она гардеробная. Она, кстати, очень шикарная получилась, огромная. Вот, и проем дверной. Толчок, вот ты входишь, и тебе до толчка еще раз, два, три. Как вот сейчас я пришел, 3 шага больших сделать. И здесь спокойно поместится очень длинная раковина, кошачий лоток, там, я не знаю, все что угодно. Здесь тоже лампочку надо будет повесить временную, чтобы штукатурить. Вот, можно еще патроны купить 2 штуки, чтобы не мучиться. В общем, стены почти закончены. На стены нужен еще денек работы для того, чтобы запенить, проложить арматуры и заложить вот эти вот части. В ванной 2 штуки. Вот они. И в спальной. Вот здесь вот 75-е будут блоки вставать. Сюда, в принципе, подходят вот эти вот, которые демонтированы были с старых мест, но там стены застройщика, но на них очень много цемента, который сносить очень сложно. Вот они стоят. Вот так они бы сюда подошли. Smile, there's a fire that ignites at the bottom of my heart. Ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. All of our friends, feet in the sand, beneath the stars, it never ends, and we got no explanations, 'cause there's no expectations, just beautiful faces and nowhere to go. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life. It's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, when the light hits your smile, there's a fire that ignites at the bottom of my heart. Ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful